హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మదన్. యు ఆర్ వాచింగ్ ఎక్సెల్ విత్ మదన్. మీరు చూస్తున్నారు ఎక్సెల్ విత్ మదన్. నమస్తే అందరికి. ఏమండి, నేను మీకు ఈ ఛానల్ తీసుకొస్తున్నాను. ఆల్ ద షార్ట్ కట్ కీస్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్. అండ్ దిస్ మై ఫస్ట్ వీడియో. ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో అండి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ మై అప్డేట్స్ ఆన్ ఎక్సెల్ షార్ట్ కీస్ and kindly encourage and kindly support. I don't think నేను నాకున్న టెక్నిక్స్ తోటి మిమ్మల్ని ఎప్పుడు డిస్కరేజ్ చేయాలని తలుచుకోలేదు. ఇన్ ఫ్యూచర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ షార్ట్ కట్ కీస్ ఇన్ ఎక్సెల్. అండ్ ఈరోజు మీరు ఫస్ట్ చూడబోయే వీడియో ఏంటంటే అండి, మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఈ టేబుల్ ఆఫ్ రేంజ్లో జస్ట్ ఆల్ ద వర్డ్స్, ఆల్ ద సెల్స్ ఆర్ మర్జ్డ్ విత్ దర్ నేమ్స్. ఈ టేబుల్ ఆఫ్ రేంజ్ ని మీరు ఆటో ఫిట్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్గా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ డూ లైక్ దిల్ డబుల్ క్లిక్ అపాన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది డివిడెంట్ కాలమ్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే ఇలా డబుల్ అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది, ఇలా సపరేట్ అవుతుంది, ఆటో ఫిట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా టు సేవ్ యువర్ టైం, టు సేవ్ యువర్ ప్రీషియస్ టైం, షార్ట్ కట్ కీ ఉందండి దీనికి. జస్ట్ యూనిట్ టు కంట్రోల్+A సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఈ టేబుల్ రేంజ్ మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. అలా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత యూనిట్ ప్రెస్ Alt+H+O+I. చూసారా, ఆటోమేటిక్గా అన్ని కాలమ్స్, అన్ని పెయిన్స్ అనేది ఆటో ఫిట్ అయిపోయింది. చూడండి, ఇట్స్ షార్ట్ కట్ కీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ కైండ్లీ ప్లీజ్ ఇలానే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. మర్చిపోవద్దు, కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్.